Hi guys, welcome to our YouTube channel, the Rajore clan. This is a channel where we tell people about Germany, how to come to Germany, how to locate to Germany, what to do in Germany. Myself, my husband and my two kids were relocated by a company called Zalando here in Germany for a full-time job, all of us together at the same time. So it's a special story. That's why I usually invite people, tell people what happens in Germany, how to relocate, how to get a job, lifestyle here in Germany. Sometimes we travel, sometimes we create content, sometimes we don't. So it's kind of a work balance, but please bear with us. We always try as much as we can to actually give you people content. As you can see right now, we're in the middle of the road. We're actually going home. We are from Kita with my kids. I'm from my workplace. And one of the best things that I ever got was to get a Kita near my workplace. So my job gave me a Kita is kindergarten, so school for kids, play group for kids where they can go to school. But that's not the point. Today I want to talk to specifically Kenyans. So if you're not a Kenyan, please go back to the you can vamoose, because hapa I will not understand this language. So I'm speaking in Swahili, na Shenya Kiswahili, because nataka wa Kenya tusikizane vizuri, like we talk. I tell you, niwaambie things hapa manze juu. It's one thing I want to represent Kenyans here, and we want, sorry about that, you will not understand this language. So I'm speaking in Swahili na Shenya. The reason nataka kuongea na Wakenya ni today when I was going to work, I met a Kenyan. How did I know ni Mkenya? Alikuwa amevaa shati ya iko na flag ya Kenya. So of course nikamwambia hey mambo, akaniambia poa sana. Na amelewa, jamaa amelewa chakari. Hey mambo, mbona umejuaje? Umejuaje mimi ni Mkenya? Nikamwambia si uko na nini? My kids are looking at me because they remember that experience. Si uko na flag ya Kenya kwa shati yako. Oh, hey, manze kasongo sijui nini. I really wanted to sympathize with him, but I realized kazi anafanya ni kazi ngumu, because nikamuuliza kwani ndio umetoka job ama ndio unaelekea? Juu mimi nilikuwa naelekea job, watu walikuwa wanaelekea shule. Ilikuwa asubuhi ya saa moja, saa 2. Unaona nimetoka job. Na ukiangalia amevaa hizo like anakaa ni kama msewa either factory or whatever. Sikumuuliza anafanya kazi gani. Jiunge ongea na yeye hata ujue ni nini exactly anafanya. Alikuja Germany hata mjuani mu exchange contract, juu amekuwa amelewa vibaya sana. So what am I trying to say? If anything, I in the job kama amelewa the next day, ama asubuhi ama whatever evening. Sama iko na insects mingi. Jesus. Aende kama amelewa job. First of all, tutakuwa flagged that Kenyans wanapenda pombe, hawezi kufanya kazi vizuri. Second of all, that he will be sacked because you're not supposed to kwenda job kama umelewa. Kama umelewa chakari yenye hata you can clearly see umse amelewa. You know. That being said, tunapenda sherehe, tunapenda nini. But sometimes tukikuja we left our country to make a difference, to work hard, you know. Sikatai, actually alcohol in Germany ni cheap, manze, cheaper than water. Beer ni cheaper than water. Sai tuenda supermarket, I'll show you the finest wines. Then na buying ma 10,000, 20,000. It's very cheap hapa. Less than 2,000, less than 1,000 uko na kamzingako smart sana. They are very affordable. Cheap beers na unalewa vizuri sana. Why is it cheap? Because they are manufactured here in Germany, you know. But hata kuna beer festival in Germany in October. Watu wanakunywa beer kweli kweli. It's something that is known. But hutapata mtu professional kwa na job yake amelewa tu chakari, because they respect their job. As much as iko hapa, kuna hiyo discipline unafaa kuwa nayo to make sure that you sustain your job na ukue na you have fun as well. So me, why am I saying this? I'm not saying this ata ku point a finger on that person ama ku point a finger on Kenyans, but it's more of just being disciplined for the sake of other people who will be relocated. Because I saw, is it Chums nini? Chums Media, daring abroad. Chums Media, daring abroad. There was alienda kwa, I think ni Siaya County. They're relocating more than 100 students. Yeah, Tomboya University. Actually, Tomboya University are relocating more than 100, almost 100 students or more than 100 students to
come to Germany because they are studying German language to come and look for opportunities here in Germany. So wanajikaza mpaka wanaongea hiyo doshi yenye mimi hata siwezi ongea. So you can imagine what example are we setting for these people. Wakikuja kwa job market wakiulizwa nationality wakisema Kenya, wanaambiwa hapana, nyinyi mko flagged. You know, nyinyi kuna amko discipline, pombe imwezani nayo. So those people tuko hapa to represent when wanakuja waweze kuwa seen in a good picture that they're able to sustain these jobs. They're able to do their job despite the things that are here, you know. So just let us be disciplined, and pia those who are coming know that Germany iko na pombe vibaya sana. Oh my god, I cannot wait in nionyeshe hizo mapombe. Yo, unaingia tu hivi nani supermarket, normal supermarket. It is not a liquor store yenye kona all this type of wine. It is a normal supermarket. It's a normal Naivas supermarket. Iko na liquor store mingi kama kitu kingine. Beers are sold in crates, very cheap. Sasa hitu tunaenda hapo. Sasa I'm just shooting content. Niende sasa niwaonyeshe, nisiongee all these things huko kwa supermarket. But it's something that hata kuja hapa, be disciplined. Kunywa saa zile when you know you don't have job, when you know ni time ya raha, you are not going to work the next day. Leo, come back here. You're not going the next day to work, or you're not going to embarrass yourself, because at the end of the day, si pombe iko haiishi, it will not end, you know. So mimi naweza advise tu manzi, it's high time to represent in a good way, to make disciplined, you know. As much as life ni hard, kasongo sijui nini, everywhere life ni hard, but don't make it harder for yourself by jeopardizing yourself. You lose job just because of raya skumbili, pombe yenye ishi. You get what I'm saying? Juu raha huku ni everyday. You can have raha anytime. Juu job unatoka mapema sai ni 7:30. Imagine jua ni 7:30. Sunset ni saa 4. So sai you can still have fun till saa 4, uende ulale saa 4. Sunrise ni 4 AM. Yani summertime you can have fun the way you want. Na job unatoka 6. Job unatoka 5. So 5 mpaka 10 sunset ikinisi unaweza jibamba, you can nini, alafu you sleep it off, uende job. Then we discipline in one or another, so that tusiharibia wengine wenye wanakuja. Those people who came before us, who came before the Rajore clan, wali to represent vizuri. They made sure hata tukikuja huku hakuna jina mbaya kusema ni Mkenya, you are flagged out. So we want wenye tuko hapa pia, we represent those who are coming, because people have realized Germany iko na opportunities na hawana workforce, and they have realized, let us teach these people, these students, this language. Apart from this skill tunawafunza of building, of carpentry, of engineering, why don't we teach them this the language, so that when they come here wanaweza interact with other companies, alafu wapate opportunities, you see. So let our students wanakuja kwa determine. Kuna nyatu letu hapa na another company now, they're coming as, they came actually as bus drivers. They're not many, they're like I think 10 or 9, they're not many, you know. And some of these jobs entail discipline. So imagine one of them or two of them, come guys, come here. One of them or two of them are Leo Chakari, of course accident, for something so stupid on the road, Kenyans will be flagged out that Kenyans atutawaleta kama bus drivers, atutawaleta kama train drivers, because you people mnaweza ta cause accident. So those are such incidents I'm trying to elaborate. Mi singilili mtu sisemi nini, but I'm just giving example of how you can make your life so easy for the sake of others, because at the end of the day we are doing all this for the sake of our generation, for the sake of people who will come after us, for the sake of our children. So why don't we emulate and have a better future? So that's my advice, because it really dawned on me asubuhi. Back at some point I was so scared. Sikutaka kumwambia story ya alcohol. But the moment niliingia kwa train, juu nilijua hata alikuwa anataka na sisi, juu alikuwa ameniambia ametoka Potsdam. Nikamwambia hii train inaenda Potsdam, but mimi nashukia the first stop. So huwezi rudi na mimi. Hata sinaweza kupeleka. Nikamwambia hapana. Na sasa hiyo niko ndani ya train yako nje. So najua hata nikimwambia kitu train itafunga na ataenda. So nikamwambia, and by the way, punguza tu tono hiyo pombe. Tono tu kidogo. In a friendly way by the way. Hata sikuwa namgombanisha. Nikamwambia pombe tu. Ikija kiasi tu, si ati uache kiasi tu. Jamaa karibu akuwe soba. Akaniangalia like, sijui nini. Nikamwambia kidogo tu. Nikajua hata akianza kuwa agitated o nini, na sasa watu wameniangalia kwa train wako like,
hoping usi baba watoto ama hoping ako na hao watu. Juu the way alikuwa na react, alikuwa na katu sijui nini. Kaambia tu tot jamaa alisimama wewe sijui nini unajikambia kidogo tu, si ati nini, kidogo tu. By the time nini train ikajifunga, akasema thank God. Asianze kufeel like na muingililia, aanze kutoa vita juu watu wa pombe. Sasa anaanza kutoa vita vibaya sana, kupiga vibaya sana. Na that time trust me, hakuna mtu angenisaidia because first of all we have the same color, we are talking the same language, tuna understandiana. Second of all, they don't know if he's my husband or tuko naye, you know. Yenye akianza kunipiga watu watashangaa iwe si mnajuana. So scared nisimagitate alete vita juu najuanga watu wa pombe sengine wanakuwa na vita because though someone alikuwa amelewa nikamagitate karibu anipige vibaya sana. And that time my husband was not around, but si hapa Germany, in Kenya. So my friend akanisaidia, akaniambia achana na yeye, akamminia akaenda. So I'm very scared of walevi, but at least nilitry kumueleza kidogo tu, hata kama alienda atanikumbuka. Sikumbuki jina yake by the way, but ataenda kikumbuka yenyewe. It's high time, kwani it's not a matter of life and death. So twendeni nionyesha all these brands of alcohol. Mjue hapa alcohol ni nasema alcohol yani ni cheap, ni accessible. Of course you have to consume it when you're 18 and above, but it's hata ni free of charge because what is 1 euro? 1 euro si 150 bob. 150 bob unapata kitu smart na ni kubwa. Twende tuone so that you know that iko hapa, but when you come here be disciplined. So twende na si lecture, mimi nawaambia tu reality because we show also lifestyle hapa, no advise people on what happens here in Germany and how to relocate to Germany, how to not only get a job but maintain that job here in Germany because it's important that ukuje hapa because you didn't leave home ukuje hapa uanze kufanya mchezo. Send yourself and for your future. So twendeni guys, twendeni, keep it there. Yep. Germany itakufanya you know uko na skills zenye hata ujui. Kujikatia line, kujishuka, it's not 100% perfect, but at least itanisukuma miezi kadhaa manze juu I did it for 2 days. Nilianza hapa katikati, the next day nikamalizia. So that by the time naenda job this week, at least niko fiti. It was stressful but anyway. Germany, so ukiniona na nywele mbaya, nywele mzuri my friend, it is what it is. Utakuja hapa you'll understand. Hakuna kushukwa na sijui hizo bei na nini. Ni 15,000, 20,000 and above Kenya shillings because it's 200 euros, 150 euros depending on mwenye anakushuka na style. So just so you know. So it's better sometimes you weke aje dreadlocks ama sister locks, so uko na jiripia mwenyewe pole pole na kuna stress. Yeah. Anyhow, let's go. So let's mazie channel. Hizi zote bado tuko kwa wine. So wine inaishia hapa. All these are just wines. Peke yake. Kuna hata nyingine iko na discount, ilikuwa 499 sasa ni 479. Looks very nice. Percentage pia ni more 12%. So ziko mingi. Oh, Sauvignon Blanc. There are different types from different countries. So kuna hii section. So twende the other section nionyeshe beers na other like different types of wine. So twende hivi, kuna hata nimeona hapa beer. Na also so kuna sasa hizi zote kwa beers zinawekwa in 6 packs. So kama hii 6 pack ni 269 and there are 6. Imagine 6 269 and za plastic unaweza beba anywhere. So hizo ni beer. Kuna pia hizi ni beer, hizi pia ni beer na hiyo 499. Kuna crate ni 15 euros. A whole crate 15 euros. A whole crate ni like 2,000 bob. A whole crate of beers 2,000 Kenyan shillings. 2,000 to 3,000 Kenyan shillings. You can imagine they iko na 24 beers 3K only. So unaweza cheese na hizi vitu. Haya. Ona kama hii. Very sealed very nicely. Unabuy, mnaenda mnakunywa na mabeshte zenu. Very affordable. Like na hii ni super. Hii place ya wine hii ni super. Kuna zingine hapa. Kuna hizi pia. Crate pia. Crate mzima 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Hii ya 20, hii ya 24. Bado tuko kwa bia, hizo zote ni bia. Ndio hizi tena zingine. Like it's crazy. Sasa bia ndio the cheapest. Bia moja bia moja ni 0.94. Premium beer lager. Premium beer lager ni gani? That's junior. Ni 0.94, less than a euro uko na bia. Less than a euro uko na bia. A whole crate ni 18 euros. So 20 of them. Yote. Baka kule.
ni beer. Actually, beer is the cheapest. Beer is the cheapest. That Leon? Hii ni famous in Berlin. And funny enough, every state has their different types of beer. Unaweza pata hii iko Berlin na iko unaweza kuta hii iko Berlin na iko Dortmund. So kuna different types of beers in different regions. So there are different types of beers. Unaweza kuta hii iko Berlin. Unaweza kuta hapa haiko another state. So different states have different types of beers, meaning there are varieties of beers because they are produced in Germany. Keep quiet, I'm shooting the content. Yes, so many different types. So that is why nawaambia hapa Germany unaweza kunywa mpaka cheese. But at least discipline you should apply because mbona wao wanaweza ku maintain their whatever. Na waweze kunywa beer, you know. So ziko my friend, ziko. So usikuja hapo kwa boy, gani nione 100 gani nione ziko. So mimi nawajulisha hizi, so kuja hapo usistuke, usikuwa overwhelmed, kuwe more excited, ujisahau what brought you in Germany. So kaini rada guys, at least mimi niko hapa kuwaambia, no one else will tell you. Ushaona mtu mwingine anamwambia hii story yote na akawa advice. No, it's on your display, do as you like, but knowledge is power. So I'm sharing this knowledge to help someone when they relocate here in Germany. So make sure to like, subscribe and share. Bye.